Depression is the leading cause of disability in the world. In the United States, close to 10% of adults struggle with depression. But because it's a mental illness, it can be a lot harder to understand than, say, high cholesterol. One major source of confusion is the difference between having depression and just feeling depressed. Almost everyone feels down from time to time, getting a Depresi adalah penyebab utama di dunia. Di Amerika, hampir 10% orang dewasa berjuang melawan depresi. Depresi merupakan penyakit mental, mungkin lebih sulit dipahami dibanding misalnya kolesterol tinggi. Salah satu yang membingungkan adalah perbedaan antara mengalami depresi atau merasa depresi. Hampir semua orang merasakan sedih dari waktu ke waktu. bad grade, losing a job, having an argument, even a rainy day can bring on feelings of sadness. Sometimes there's no trigger at all. It just pops up out of the blue. Then circumstances change, and those sad feelings disappear. Clinical depression is different. It's a medical disorder, and it won't go away just because you want it to. It lingers for at least 2 consecutive weeks and significantly interferes with one's ability to work, play, or love. Depression Mendapat nilai buruk, kehilangan pekerjaan, adu argumen, bahkan hujan dapat membawa perasaan sedih. Karena tanpa pemicu apapun, rasa sedih dapat datang secara tiba-tiba. Lalu ketika keadaan berubah, rasa sedih pun menghilang. Depresi klinis berbeda. Ini merupakan gangguan medis dan ia tidak akan pergi sesuai dengan kehendak Anda. Depresi klinis bertahan setidaknya 2 minggu dan secara signifikan mengganggu kemampuan seseorang dalam bekerja, bermain, atau mencintai. can have a lot of different symptoms: a low mood, loss of interest in things you'd normally enjoy, changes in appetite, feeling worthless or excessively guilty, sleeping either too much or too little, poor concentration, restlessness or slowness, loss of energy, or recurrent thoughts of suicide. If you have at least 5 of those symptoms, according to psychiatric guidelines, you qualify for a diagnosis of depression. And it's not just behavioral symptoms. Depression has Depresi mempunyai banyak gejala seperti suasana hati muram, tidak tertarik pada sesuatu yang biasa dinikmati, perubahan nafsu makan, merasa tidak berguna atau bersalah, tidur terlalu banyak atau sedikit, sulit berkonsentrasi, kegelisahan, kurang energi, atau tiba-tiba muncul perasaan bunuh diri berulang kali. Jika mengalami setidaknya 5 gejala di atas, menurut psikiatris, Anda bisa didiagnosa terkena depresi. Dan depresi tidak hanya berdampak pada gejala perilaku. physical manifestations inside the brain. First of all, there are changes that could be seen with the naked eye and X-ray vision. These include smaller frontal lobes and hippocampal volumes. On a more micro scale, depression is associated with a few things: the abnormal transmission or depletion of certain neurotransmitters, especially serotonin, norepinephrine, and dopamine, blunted circadian rhythms, or specific changes in the REM and slow wave parts of your sleep cycle, and hormone abnormalities, such as Depresi memiliki dampak fisik di otak. Pertama,
perubahan yang dapat bisa dilihat dari mata dan penglihatan X-ray, termasuk pengecilan volume lobus frontal, hipokampus. Dalam skala kecil, depresi berkaitan dengan beberapa hal, termasuk transmisi abnormal, penyimpanan neurotransmitter tertentu, terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin, ritme sirkadian yang kacau, atau perubahan spesifik pada REM dan gelombang lambat pada siklus tidur, dan keganjilan hormon. High cortisol and deregulation of thyroid hormones. But neuroscientists still don't have a complete picture of what causes depression. It seems to have to do with a complex interaction between genes and environment, but we don't have a diagnostic tool that can accurately predict where or when it will show up. And because depression symptoms are intangible, it's hard to know who might look fine but is actually struggling. According to the National Institute of Mental Health, Seperti tingkat kortisol tinggi, deregulasi hormon tiroid, tetapi para ahli syaraf belum mendapatkan gambaran lengkap dari penyebab depresi yang berkaitan dengan interaksi antara gen dan lingkungan, dan tidak punya alat diagnosa yang bisa memprediksi kapan depresi akan muncul dan di mana. Karena gejala depresi tidak kasat mata, sulit mengetahui siapa yang kelihatan baik saja atau menderita depresi. Menurut Institusi Kesehatan Mental Nasional, it takes the average person suffering with a mental illness over 10 years to ask for help. But there are very effective treatments. Medications and therapy complement each other to boost brain chemicals. In extreme cases, electroconvulsive therapy, which is like a controlled seizure in the patient's brain, is also very helpful. Other promising treatments, like transcranial magnetic stimulation, are being investigated too. rata-rata menderita penyakit kejiwaan membutuhkan 10 tahun untuk meminta pertolongan. Tetapi ada perawatan yang efektif, pengobatan dan terapi saling melengkapi untuk meningkatkan zat kimia di otak. Dalam kasus tinggi, terapi elektrokonvulsif seperti melakukan kejang pada otak pasien sangat membantu. Perawatan lainnya seperti transcranial magnetic sedang diteliti juga. So if you know someone struggling with depression, encourage them, gently, to seek out some of these options. You might even offer to help with specific tasks, like looking up therapists in the area or making a list of questions to ask a doctor. To someone with depression, these first steps can seem insurmountable. If they feel guilty or ashamed, point out that depression is a medical condition, just like asthma or diabetes. It's not a weakness or a personality trait, and they shouldn't expect themselves to just get over it, any more than they could will themselves to get over a broken arm. Jika tahu seseorang terkena depresi, dukung mereka untuk mencari beberapa pilihan tersebut. Anda mungkin bisa menawarkan diri untuk membantu, misalnya mencari terapi di daerah Anda, atau membuat daftar pertanyaan kepada dokter. Bagi penderita depresi, langkah-langkah ini bisa terasa tidak mungkin dilakukan. Jika mereka merasa malu atau bersalah, eh, ingatkan bahwa depresi adalah kondisi medis seperti asma atau diabetes, bukan kelemahan atau kepribadian, dan mereka tidak bisa mengabaikannya sama seperti mereka mengabaikan lengan yang patah.
If you haven't experienced depression yourself, avoid comparing it to times you've felt down. Comparing what they're experiencing to normal temporary feelings of sadness can make them feel guilty for struggling. Even just talking about depression openly can help. For example, research shows that asking someone about suicidal thoughts actually reduces their suicide risk. Open conversations about mental illness help erode stigma and make it easier for people to ask for help. And the more patients seek treatment, the more scientists will learn about depression, and the better the treatments will get. Jika Anda belum pernah mengalami depresi, hindari membandingkannya dengan masa ketika Anda merasa bersedih. Membandingkan pengalaman mereka dengan kondisi normal, perasaan sedih yang bersifat sementara dapat membuat mereka merasa bersalah. Bahkan hanya bicara tentang depresi secara buka dapat membantu. Contohnya, riset menunjukkan bahwa menyanyikan tentang pikiran bunuh diri dapat mengurangi risiko bunuh diri. Pembicaraan tentang penyakit kejiwaan membantu menghapus stigma dan membuat seseorang lebih mudah meminta pertolongan. Semakin banyak pasien mencari perawatan, semakin banyak yang bisa dipelajari tentang depresi, dan semakin banyak pula perawatan yang bisa diberikan.